Where do we start? So today we are producing more. Thanks to Green Revolution, we are producing more compared to the last 75 years ago. In 1950, what we were producing food, we are now producing almost 5 times more. And to top it all, what we are doing is we are using chemical cleansers which are used in our daily lives to try and just clean our own surroundings rather than shine is great. If something is shining, it's obviously good. But is it really good? Are we sure? We say roughly about 30 to 40% of all food that has been produced is actually being wasted. It does not reach the consumers, and these are slowly biodegrading. If you remember in one of the slides, they had showed agriculture and related causes are causing 24% of the climate change. Incentives can be put in place and can make the organizational ethos and organizational vision totally aligned, including the employees, the vendors, the supply chain, everything gets aligned and all of them are working towards the same goal. So on that, some concluding thoughts from leave the room open for the audiences. Carpet. So this looks like green grass, but it is actually made of plastic. So that is what we call as greenwashing. Now there are two types of companies. I mean, we have difference of opinion. So some companies might not be doing that much what they are talking about, but there's other type of companies who are doing a lot, but they are not talking about it. And it has low solar light absorption coefficient, so that now helps you utilize the maximum daylight and maintain an ambient temperature. Then we all know now, a lot of architects sitting here, LVT is a product which we use in all the buildings. We are using an LVT which does not need glue to be stuck on the floor. It has an interlocking mechanism, so that glue at night has harmful fumes which are impactful. Then our menus are designed in such a way that they factor what are the local available fruits and vegetables and can be sourced regionally. You don't have to source. So you are adopting those sustainable ways and practices which contribute to the larger. Thanks, Vikas. So thank you so much all of you for the lovely discussion. And now the room is open for the audiences. Any questions for any? 50% of the population lives in the rural area. Okay, so nobody is talking about like how we can reduce the CO2 emissions in those areas. Only talking about corporate and organizations, manufacturing. So generally, unless we work at the grassroots level to achieve any net zero or near zero also. I would love to say, during COP27 this fact came up that 1% of the entire world is consuming more than what 50% of the rest of the world consumes. So there is a huge divide when it comes to emissions intensity of certain kind of people versus certain kind I wanted to curate and conceptualize an event like this with Ornet. And they were saying that this particular, the quality, I was talking to Fancy also just before coming onto the stage. And the content, the quality, and also the type of people we have had in this conference is something which is very amazing. As founding members, we were a little bit surprised to see the kind of people who came in and also the kind of quality discussions we have had in the last 6 to 8 hours. Personally, all the sponsors, it can be Zaita or Westin or Intellian. Sorry if I'm not taking the names of all the sponsors. They have very, very eagerly wanted to be part of this, and they helped us both in terms of knowledge sharing. If I say Wirenet, IFMA, GACS, they were all there to give their support. ಹಾನಿನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಒಂದು 40% ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು 2 lakh ಪೀಪಲ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರು ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ದಿರನೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂಬೈ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು.
ಎನರ್ಜಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಒಂದು 6 months ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 years ಇಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. The objective is only to create awareness, because I believe personally that if people are not aware about it, they cannot do anything about it. They cannot solve the problem. So the idea is to reach out to at least 1 million people in this year to talk about it, tell them this is going to happen, and that's where they're coming from. ಈ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಅರ್ತ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೈ ಇದೆ. ಇವ್ರದ್ದಿದೆ ಇವ್ರದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫೈಂಡ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಿಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕಾಪಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.